Zachary Njeru from here, Elido Walo, Rebecca Miano, Mrs. Bore, and Susan Nakumicha. Help. Your Excellency, because these were prayers, who have I missed? Chelugui, sorry. Mheshimiwa Chelugui, thank you. There were also very many PSs here, 24 of them. Can they stand up? As I mention your name, just wave and sit down. Raymond Omolo, Bitok Ambassador, thank you. Salim Dakota, Abdi Dubat, Mary Murioki, Charles Hinga, Beatrice Inyangala, thank you. Belio Kipsang, Joseph Motari, Patrick Mariro, very good. Jonathan Mweke, Tony Mbaika, Terry Mbaika, Alex Wachira, Oloma John, Festus Ngeno, excellent. Aurelia Rono, Esther Mohoria, Esther Ngero, Susan Mangeni, Joel Amoyong Yang, asante sana, Ismail Malim, Patrick Mariro, I think that's coming twice, Umi Bashir, and Paul Rono. Is there anybody I've missed? Mwadime and Mutahi. And who? Just raise your voice. Mbogwa. Thank you. I was going by the list that had been delivered to me. Your Excellency, I'll just make two remarks. First of all, Your Excellency, you were able to capture the minds of Kenyans because you sold the agenda of bottom-up, the economic transformation agenda for this country. The short acronym is BETTER. You focused not on the elite, but you focused on the common man and the small businessman and the small farmer. That was the difference. Your Excellency, you sold the Kenya Kwanza manifesto. I want to tell Kenyans, the president did not win by selling revenge. The president did not win by selling revenge. He sold an agenda to transform this country. And in the Kenya Kwanza agenda, revenge does not exist. We want to unite the country under the leadership of William Samoei Ruto. We want to be a law-abiding nation under William Samoei Ruto. And we want to have a nation of fairness and justice. The evil things that were visited on Ruto do not define his agenda. He has gone above that. He is now focused on growing this country. So those of us who are his lieutenants, I would like us to urge our Kenyans, whether you are
in a county assembly, whether you are in parliament, whether you are in government, let us work together with the president to bring everybody together, because 5 years is a short time, and we want to make sure that 2027 shall be a walkover. So on his behalf, let me plead that particular case. Having said that, let me also acknowledge, Your Excellency, that the hallmark of a mature democracy is a democracy that can transition smoothly and legally from one administration to another. You have done it. You have voted legally. You have voted smoothly. Those who had doubts, you have indicated by the Supreme Court. You are now the president. There is no reverse gear. And for those who still have doubts, we can only ask the clergy to pray for them. Waombe. If you transit as a bishop, the way Bishop Kitonga is transiting, he hands over to the next. If you are a Chief Justice, a strong judiciary is that once the Chief Justice has served his term, he transits and he allows the other Chief Justice to function. If it is an Inspector General, you do your job. When you transit, you allow the other Inspector General to do their job. You don't come back to the arena. So we are pleading and reminding those who have transited that the time now is for William Ruto. You transit and let William Ruto do his job. Huu ndio ujumbe wangu. And as we stand here, we want to foster growth, we want to have equity, and we want to have a sustainable economy. And the person driving us is William Samoei Ruto. So for Kenyans, let us be focused, let us not be diverted, let us not have anybody to try and get us off track, and Your Excellency, we shall be very consistent and make sure that we are living up to what is expected of us. And I plead to other Kenyans to do so, and I also plead to the clergy to continue praying for those who may have found it difficult to accept the reality. Bring them systematically to reality. The reality is William Samoei Ruto is the president. With those few remarks, I now want to call upon the Deputy President, His Excellency Rigathi Gachagua, aje mbele atoe sauti, alafu amwalike Rais wa Jamhuri ya Kenya. Asante sana. Thank you very much, Prime, Your Excellency, the President of the Republic of Kenya and Commander-in-Chief of the Defense Forces, Your Excellency, the First Lady, Mama Rachel Ruto, Prime Cabinet Secretary, Cabinet Secretaries, Principal Secretaries, the leaders of the two houses, senators, members of parliament, our spiritual fathers, the clergy, wananchi. God is good, and all the time. Nisalimieni kwa hewa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Your Excellency, we continue once more to honor our church leaders for always being there for us, for always according us an opportunity to thank God for His mercy to this country. Your Excellency, these spiritual leaders are a blessing to our country. They have come in through when this country was facing very difficult times, and they interceded on our behalf. And God gave us grace and His mercy, and we have come out as a peaceful country. Today,
It's a service for thanksgiving, to give thanks to the Lord for peaceful elections and a smooth transition. On top of that, to intercede for God to give us rain, to assist our young men who are facing challenges from alcoholism and drug abuse, to pray for economic recovery, and for continued peace and tranquility in our beautiful country. Wachungaji wetu tunasema asante sana, na tunaendelea kupatia kanisa heshima. Rais wetu, kiongozi wetu wa taifa, ibada ya leo ni ya muhimu sana, kwa sababu hawa Wakristo wameigojea siku mingi, kwa sababu kulikuwa na maagano ya kwamba tutarudi hapa kurudisha shukrani kwa Mwenyezi Mungu, lakini tukapata matatizo pale mbele. Kukakuja kwa serikali yetu watu hawajui Mungu, wakasema tuachane na mambo ya kuomba Mungu na tuanze kuingilia kanisa. Lakini kwa sababu ya maombi, Mwenyezi Mungu akatupatia serikali ambaye inaongozwa na kiongozi ambaye ni mcha Mungu. Tukiwa hapa Nakuru, Your Excellency, tuko na shukrani mingi sana kwa Mwenyezi Mungu, kwa sababu hii Nakuru, hii county ya Nakuru, mwaka uliopita wa 2022 ndio ilikuwa headquarter ya uchochezi ya kupiganisha jamii. Na tunashukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu aliguza roho za watu wetu walipojaribu kuchochewa wapigane, wachukiane, wakasema la. Tunasema asanti kwa Mwenyezi Mungu. Hapa Nakuru kulikuwa kumepangwa pamoja na Uasin Gishu na Trans Nzoia wiki mbili kabla ya uchaguzi kupiganisha jamii. Mipango ya kikatili ya kinyama ilikuwa imepangwa, vile manyumba ya jamii moja itachomwa, isemekane ni jamii nyingine, watu waanze kupigana. Ikapangwa, watu wakatafutiwa malori, atuwawekwe warudishwe pahali walitoka, ndio uchaguzi uchafuke. Lakini kwa sababu iko Mungu mbinguni, watu ya Rift Valley mlikataa uchochezi na mkaweka amani. Tunataka tuseme asante. Your Excellency, ushindi wako, kama tungetoa tu historia fupi, uliongozwa na Mwenyezi Mungu. Na wewe rais wetu, wale tulikuwa tunafanya kazi karibu na wewe, saa zingine roho zetu zilienda chini tukiona vile tumefinywa na vile tumesukumwa, lakini wewe ulikuwa unatutuliza roho, unatuambia tutegemee Mwenyezi Mungu. Na kwa hivyo ushindi wetu ni Mwenyezi Mungu. Sisi hatuwezi sema mbaya tulishinda. Tunapatia Mwenyezi Mungu shukrani kwa kutusaidia na kuokoa Kenya. Na ndio rafiki yangu Governor Sonko, kwa heshima kubwa, hiyo maneno ya revenge, huyu rais wetu na sisi hatuna haja naye, kwa sababu wao watu walikuwa na uwezo mingi sana. Walikuwa na jeshi, walikuwa na polisi, walikuwa na machifu, walikuwa na pesa na kila kitu. Lakini Mwenyezi Mungu akasema hapana, mbuko na hiyo uzito yote mkae kando. Huyu kijana alikuwa nauza kuku, ndio anafaa akuwe rais wa Jamhuri ya Kenya. So we would like to ask all those of us who are mistreated and persecuted in one way or another to have a heart to forgive our tormentors, and we move forward. Na huyu rais wetu ametuambia tusahau iliyopita. Hata hiyo sheria unasema tuunde ya kushika watu, huyu rais hawezi kubali. Sheria ambaye rais anasema tuunde ni ya kubadilisha uchumi wa Kenya, kila mtu aweke pesa mfukoni. Ni sheria ya kutengeneza amani katika Kenya. Na usijali hao watu wanajifanya wameshikwa. It is a very simple thing, you don't understand. These people are having hallucinations and nightmares. They cannot sleep because walitumia askari kuumiza watu. Sasa yeye akiona askari anakuwa na nightmare.
Sasa wachana na hawa, kwa sababu huyu rais wetu aliita hawa wawili walikuwa Harambee House akawaombea. Why are they still having nightmares? Why are they not sleeping? Unajua maombi ya wajane, maombi ya watoto yatima, wale waliuawa katika Yara River, wale walipelekwa Abadeas, wale walipigwa risasi wakauawa na polisi wakiwasimamia, that is what is haunting them. They cannot sleep. Na kwa hivyo tunataka kuambia hao wakuje kanisani, waokoke, so that they stop having nightmares that kuna polisi wanawafuata. And we like to tell the press, mukikimbilia kuandika uongo mufikirie. The police force, police service iliongozwa na huyo ni tofauti na ile iko. The police service we have is a professional police service that has no time for politics. The police service we have no time to go and raid a house at night. The police service that we have itafanya kazi kulingana na sheria. So that police service mlikuwa mnaongea juu yayo sio hii yetu, ni ile ya zamani. Na tuko na police service mpya that is independent and professional. Kwa hivyo tungetaka kuambia Wakenya wote, wewe kama huwezi lala, ukiona your own shadow unaona kama ni polisi, pole pole. Nyinyi kuna polisi mliona pale? Sasa wewe kivuli yako wewe mwenyewe hapa, vile ulitumia polisi kuhangaisha watu, ukiona your own shadow you think is a police officer. Our police officers have no time to go and follow anybody. Wale polisi tutakuwa na hawa ni tuwapange waende North Rift wakapambane na bandits wale wanaiba ng'ombe na kuua watu. We have no time to deploy our police officers on nonsense na vitu ambaye haina haja. Governor Mutembei, you may not know, don't have to worry about President William Ruto. Nobody can come between him na wananchi. Kama alikaa nje na wananchi hangekuwa rais. Huyu rais alikuwa rais kwa sababu alikaa na raia, au raia ya kawaida. Na wacha nikuambie kama ujui, kati ya sisi zote hapa, mimi, Chungwa, Cheriot, network ya huyu rais yetu na raia ya kawaida iko juu yetu na mbali sana. Na ako na network kali. Every day he engages the members of public wale ya kawaida. In fact, the entire leadership of William Ruto is based on engaging the ordinary Kenyan. And therefore, you should have no worry at any one time that anybody can come between him na wananchi akose kujua nini inaendelea. Your Excellency, finally, hii Nakuru hii yetu hii, tulikuja na wewe hapa rais, na ukawahakikishia ya kwamba wakikuchagua utaangalia mambo yao. Tangu independence hawajai pewa waziri rais huyo wetu kuweka ahadi yake na watu ya Nakuru na mapenzi yake kwa watu ya Nakuru na kulete Kenya pamoja. Amemteua for the first time since independence cabinet secretary for lands, housing and public works, anaitwa Zakaria Njeru huyu. So gekari ya hiyo maneno munalia ati sijui caveat sijui nini, the solution is here. Hiyo atafanya kazi ya rais. Si waziri ni mtu hapa, ni hapa Nakuru. So wewe bwana Njeru, hiyo gavana wanalia hapa na hawa ati kuko caveat, iko watu natakiwa kusongeshwa hapa wapewe title. That is your work, you come from here. Na Yesu alianza Jerusalem, anza nyumbani. Si anza Jerusalem, anza hapa. So that problem, the problem of land in Nakuru, the president has sorted out by a single stroke of the pen, appointing a minister from here. For me and the president, that is no longer our problem. Iko na yule Zakaria, wewe usota utio maneno. Tumetoka hapo, PS wa manyumba, affordable housing. Ile gekaria unasema ati ukae nyumba ulipalipe ikuwe yako. Unataka manyumba watu ya Nakuru? PS ambaye anasimamia huo mpango anaitwa Charles Hinga Mwaura, ni mtoto yenu hapa Nakuru. Wako wapi PS? Sasa watu yako wanasema wanataka manyumba, si umepewa uwezo na rais?
Sasa hiyo shida, rais asiambiwe tena, nisiambiwe, that is yours, wewe uendelee, weka watu manyumba, watu ya Nakuru wakwenda manyumba. Si tumekubaliana? PS wa environment, unalia mambo ya climate change, mambo ya misitu, kila kitu. Huyu Festus Ngeno, huyu mtoto wetu hapa Nakuru, PS wa environment, Festus Ngeno, hii maneno ya upandaji ya miti, mambo ya mabawa, mambo ya mazingira, water catchment areas, rais amemaliza kazi yake, mimi nimemaliza, iko kwa huyu kijana yenu, huyu Festus Ngeno, wewe uendelee na kazi. Katika bunge ya Senate, huyu Tavira Karanja, huyu mtu ya shida mingi, si alikuwa na shida mingi? Huyo alikuwa factory yake imefungwa, tumefungulia yeye. Sasa wewe endelea kuongeza watu wa kazi. Huyu ndio leader, deputy leader of majority in the Senate, huyu kutoka Nakuru. Asante sana mama, tuko hapo. Huyu Gekaria, huyu anaongea mambo mingi sana, kazi yote iko kwake. Hapo wapi Gekaria? Huyu ndio chairman wetu wa mambo ya environment, mambo ya maji na kila kitu. Huyu ndio mwenye kusema. Huyu Gekaria, huyu mnaona hapa, huyu baba yao, huyu hapo, rais amempatia kazi. Huyu Martha Wangari yako wapi? Martha Wangari, huyu mjumbe wetu, huyu wa Gilgil. Saa ile Wetangula hayuko na Sholei hayuko, ndio mwenye kusimamia kiti ya speaker. Huyu mambo ya Nakuru ikiharibika huko National Assembly, mwenye kuulizwa ni huyu, hapana Kimani Ichung'wa. Huyu Martha Wangari. Wapi Jane Kihara? Sasa huyu mama mnamjua, huyu anaangushaka wanaume 8 kila uchaguzi. Huyu mama ni kali, every year 8 chini. Huyu ndio vice chairman ya kamati ya ardhi, wakishikana na Zakaria Njeru. Sasa watu ya Nakuru msilalamike tena, mkiona Njeru haendi vizuri mnakimbia kwa mama Jane, mambo ya shamba tutatatua. Huyu mama Vision ako wapi? Anjiru. Huyu vice chairman wa kamati ya cohesion, ya kuunganisha watu, kuweka watu wote pamoja, iko kwa huyu. Mambo ya Nakuru kama watu wanatenganishwa, wewe ndio utajibu. Tumempatia kazi. Kutoka hapo tuko na hapa kwa rais mwenye kupanga hii maneno yote. Hii mnaona hii maridadi, madoido, kila kitu ni mtoto wenu. Anaitwa James Kenyo. Hapo wapi? Secretary wa events hapo wapi? Ndio huyu. Sasa huyu mtu ya kutupanga, na tunajaribu kumwambia tupangwiki, anaendelea kutupanga. Asikii, na tukimwambia tupangwiki anatupanga, ndio mambo ikae sawa sawa. Huyu ni mtoto wenu. Hata Garuya ni yenu kutoka hapa Subuki. Wapi Garuya? Huyu. Sasa huyu ako ofisi ya rais. Ukitaka kuona rais uone huyu. Sasa watu ya Nakuru mambo yenu iko sawa. So kwa hivyo your excellency, pia ningetaka KK, huyu mjumbe wetu wa Molo ndio chairman wa kamati ya finance. Project zote zile zinataka zitafutiwe vile zitapangwa, mwenye kupanga ni huyu kijana ya Molo. Huyu anaitwa KK, amepatiwa ndio chairman wa hiyo kamati. Kwa hivyo watu ya Nakuru mambo yenu president amepanga. Tuko na mzee wetu Kimani Ngujiri, yako wapi? Huyu mzee mambo yake iko jikoni na kurongwa kidogo. Hivi ama hivi? Rais apanga huyu Kimani Ngujiri na aendelee kuunganisha watu ya jamii kutoka Rift Valley yote. Tumepatia hiyo kazi, aende Turkana, West Pokot, Trans Nzoia, Kajiado, ulete watu pamoja na kuunganisha watu ya Rift Valley na watu wakae na amani. Alafu rais anapanga mambo yake, bia apate kitoweo ndio aweze kusukuma maisha. Pigieni yeye makofi. Pia tuko na ile mtu ya Kanu anaitwa Nick Salata. Kwa wapi Nick Salata? Huyu alikuwa amepotea huko kwa Kanu, amerudi nyumbani. Pigia yeye makofi. Tupake mambo yake hapa, tuache aangamie, apangwe. Wangapi nasema rais angalie mambo yake? Basi na wewe Nick Salata pana fuata hiyo mtu anacheza mpira akiwa juu ya farasi. Mpira anacheza hapa kwa kiwanja.
hapo ndio uliharibu, lakini umeona maneno. Your Excellency, nikimalizia nikupongeze wewe rais wetu. Hata kama walikuumiza wakakuhangaisha, umekuwa na roho kubwa ya kuleta watu wote pamoja. Watu ya Jubilee wamekuja juzi, umewakaribisha. Wale watu ya ODM walikuwa wamekuja, umewakaribisha. Rais, endelea kuunganisha wa Kenya. Wewe ni rais wa Kenya. Na wale wanawatisha watu ya Jubilee na ya ODM ati walifanya makosa kuja kwa William Ruto, wanataka waende wapi? Kenya iko rais ngapi? Wanataka waende wapi? Na nyinyi watu ya Jubilee Kenan, msitishwe. Sasa walitutisha wakiwa kwa mamlaka, sasa wakiwa nje kuna kitu wanafanya nyinyi? Kama mnataka lesson ya vile hamwezi tishwa, si mimi niko hapa, Kibandi Chongwa si yako, si Dede Nyoro wako, si Susan wako, si huyu Waigoro wako, mkuje tupatie nyinyi semina kidogo vile ya kukaa ngumu. Msiogope, hii Kenya ni yetu. Kwa hivyo tunataka kuambia hao viongozi wanatisha viongozi kwa kuja kwa rais wa Kenya, wanakosea Kenya. How do you want national unity na utaki rais alete watu pamoja? Kwa hivyo rais, tunataka to encourage you, please continue bringing the people of Kenya together. It's the right thing to do. You are the president of Kenya and you have a responsibility to rally everybody together for our development. Na kwa hayo mengi nauliza nyinyi nyote msimame kwa heshima kubwa na kwa makofi na shangwe tumukaribishe rais wa 5 wa Kenya, Daktari William Samoei Ruto. Asante sana Rigiji. Tafadhali tuketi kwa heshima. Asante sana. Kumbe mmekuja Our spiritual fathers, the bishops, wachungaji, pastors, evangelists na wale wote, ndugu viongozi wenzangu, wananchi wa Nakuru, hamjambo. Nakuru hamjambo. Bwana Yesu asifiwe. Hebu nisalimieni hewani nione. Bwana Yesu asifiwe. Asanteni sana. Kwanza mimi nataka nichukue nafasi hii nimshukuru Mungu kwa kutupatia nafasi hii ya kipekee. Niwashukuru viongozi wetu wa imani na nishukuru viongozi wetu wa kaunti ya Nakuru wakiongozwa na Governor Susan na wale wote walioshiriki pamoja na sisi ndio tupate nafasi hii ya ibada ya shukurani hapa Nakuru County. Mimi nawaambia wote asanteni sana. Leo sisi kufika hapa ni jambo la historia. Nakuru ni kaunti ya muhimu sana katika taifa letu la Kenya. Nyinyi mnajua ya kwamba safari ya kuunganisha taifa letu la Kenya, safari ya kuondoa chuki na ukabila, nafasi ya sisi kuunganika kama watu wa taifa la Kenya, tulianza na ndugu yangu Rais Uhuru Kenyatta 2012 na tulianza hapa Nakuru County. Kwa hivyo Nakuru ni kaunti ya muhimu sana katika historia yetu na katika historia ya taifa letu la Kenya. Kenya hii ilikuwa imetekwa nyara na mapepo ya kupiganisha watu na kugawanya watu na ukabila, ikatuletea maafa 2007-2008. Lakini Mungu alitupatia nafasi 2012, tukakuja hapa na tukasema Kenya haitapigana tena na ukabila haiwezi kuwa miongoni mwetu tena. Mimi nafurahi leo tuko katika uwanja
mahali ambapo tulianza safari ya kuunganisha Kenya hapa Nakuru. Namshukuru Mungu sana kwamba tumefika mahali ambapo leo tunajivunia ya kwamba tumefanya uchaguzi bila ukabila, bila chuki, bila fujo, na Kenya inasonga kwenda mbele. I am truly happy that the nation is more united today than it ever was at any one time. Na ndio mimi nasimama mbele yenu watu wa Nakuru kwa niaba yetu sote tulioanza safari hii, hata na kwa niaba ya rafiki yangu Uhuru Kenyatta ambaye tulianza na yeye hapa. Wakati tulikuja hapa 2013 na rafiki yangu Uhuru Kenyatta, sisi hatukukuwa na tofauti na wale jamaa wanne ambao tunasoma kwa Biblia, Kings, 2 Kings 7:4. Hawa watu ambao walikuwa na ugonjwa wa ukoma walikuwa hapo kwa gate ya Syria, na hapo kwa gate wakaanza kujiuliza, hapa tukikaa kuna njaa, tutakufa na njaa. Tukiingia hii city tutauawa na askari wa kule ndani. Sasa wakaona tukienda kuuawa na askari tutakuwa tumekufa, tukikaa hapa tuuliwe na njaa tutakuwa tumekufa. So wacha tu tufanye ile inawezekana. Hapo ndio Uhuru Kenyatta na mimi tulikuwa, kwa sababu upande moja tulikuwa tumeshtakiwa kule Hague na ukora na uongo, karibu tunafungwa. Huku nyumbani tunaambiwa na wasungu ya kwamba nyinyi hamufai, na wale tulikuwa tunashindana na wao walikuwa na deep state na system ya siku hiyo. Sasa tukasema tukikaa hapa tutashindwa, pengine tutafungwa. Tukienda huko pengine tutafungwa. Tukasema wacha liwe liwalo, tutafanya ile inawezekana, na Mungu akatuonekania. Na ndio nasimama hapa vile Paulo alisema, the way I am, whoever I am, it is by the grace of God. Ni kwa sababu ya Mungu. Na ndio tulianza hapa safari hiyo ya kuunganisha taifa letu, na Mungu akatupatia ushindi. Kusema ukweli, sisi hatukukuwa watu wa kushinda kura 2013. Mimi na Uhuru Kenyatta tulikuwa na shida mingi. Tulikuwa na kesi ya Hague, tulikuwa tumefukuzwa serikalini, jamii zetu zilikuwa zinagombana, wale walikuwa tunashindana na wao, mmoja alikuwa prime minister, mwingine alikuwa vice president. Wazungu walikuwa wanasema hatufai. Sisi hatukukuwa na watu wa kushinda, lakini kwa sababu kuna Mungu aliye hai tulishinda uchaguzi. Tukarudi hapa tena 2017 na tukawaahidi ya kwamba Mungu akitupatia ushindi tutarudi hapa kusema ama kutoa shukrani. Lakini bahati mbaya hatukurudi hapa kwa sababu ya mambo mengi. Tulienda tukapata salamu zingine zikatuletea matatizo makubwa, zikatuchanganya mpaka mambo ya maombi haikupatikana nafasi. Lakini Mungu ni nani? Leo tumerudi hapa Nakuru kutimiza ahadi yetu. Na ndio wakati nilikutana na viongozi wa chama ya Jubilee, chama yetu ya zamani, niliwaambia msikose tuwe pamoja pale Nakuru, kwa sababu hii maombi ilikuwa ya chama yetu ya Jubilee, lakini kwa sababu Jubilee ilipatikana na ajali, lakini nawashukuru sana viongozi wa Jubilee
Nasikia chairman wa Jubilee yuko hapa, Bwana Zuya yuko hapo, asante sana, na vice chairman na wale wengine wote. Tumekuja hapa mbali na kutoa shukrani zetu, kwa sababu tulikuwa hapa Nakuru tukaomba kura zenu pale mwaka uliopita, mkatupatia kura zenu. So hii ibada ya shukrani ni ibada ya kutoa shukrani mara mbili. Tunamshukuru Mungu kwa ushindi wa 2017 kama Jubilee, na tunashukuru Mungu kwa ushindi wa 2022 kama Kenya Kwanza. Tunasema asante sana. Na watu wa Nakuru, wacha nisimame mbele yenu jameni, niwaambie asante. Nasema asante watu wa Nakuru. Tulikuwa hapa Nakuru mambo yalikuwa magumu, lakini nyinyi mkatuamini, mkatupatia kura zenu, na Mungu akatupatia ushindi. Nimekuja hapa kwa niaba ya sote tuliopata nafasi ya uongozi kama MCA, wale walichaguliwa kama wabunge, maseneta, magavana, na mimi na huyu Rigiji. Mimi nataka niwaambie watu wa Nakuru asante sana. Narudia watu wa Nakuru jameni, asante sana. Na kwa sababu mumetuamini mkatupatia kura zenu, mimi nataka niwahakikishie ya kwamba tutawafanyia kazi na bidii, na tutaomba Mungu atusaidie ndio tuweze kutimiza yale yote tulikubaliana na nyinyi kama mipango ya kupeleka taifa letu mbele. Na washukuru tena sana, kwa sababu dalili ya sisi kujua ya kwamba tumeshinda uchaguzi ni ile mkutano ya mwisho ya hapa Nakuru. Hapo ndio tuliona hii uchaguzi tumeshinda. It is the truth. The last meeting we had in Nakuru County, wale watu walijitokeza, vile watu walikuwa wengi,